students, welcome to my class. In this session we will understand the concept of income elasticity of demand. Okay, so what is the income elasticity of demand? Quantity demanded of a product in response to a given change in income of a consumer. Suppose if the income level of a consumer will increases, okay, then the demand for the product is also increases. So here the income and quantity is directly a proportional relationship. But in case of price and quantity of demand, that is an inverse relationship. So while coming to the formula, that is a proportionate change in quantity demanded by proportionate change in income level of a consumer. So here we are suppose the initial income level is you can say that is I1, then the quantity of demand for a product is Q1. Suppose if the income level of a consumer is increases from I1 to I2, then the quantity of demand is Q2. So this we can write, that means the proportionate change we can write it as Q2 minus Q1 by Q1 and I2 minus I1 by I1 into, that is the percentage in terms of, okay, into 100. So this is the formula for income elasticity of demand. And types of income elasticity. So we have three types of income elasticity: positive income elasticity, negative income elasticity, and zero income elasticity. So now we will understand these three types of income elasticity one by one. Okay. First one is positive income elasticity. So again in positive elasticity we divided into two types, that is a in luxury goods or in necessary goods. So first we will understand the luxury goods. Suppose if the increase in income level of a consumer, the proportionate change in quantity demanded. Means suppose if the person income is 50,000, then the quantity of demand is 5 units. Okay, 50,000 ఉన్నప్పుడు ఆయన క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వచ్చేసి 5 units అనుకో. If the income level of increases, so income అనేది increase అయింది అనుకుందాం, so 75,000 increase అయింది అనుకుందాం, then the quantity is of demand for a particular product is also increases, that is in 10 units. Okay, so here the income level is increases, so here the income is increases 50,000 to 75,000, then the quantity also increases 5 units to 10 units. Means here the change in income is proportionate to the change in quantity of a demand. So దీన్ని మన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక income elasticity of demand is equals to Q2 minus Q1, that is 5 by Q1 whole by P2, that is 75,000 minus 50,000 by P1, that is 50,000. So after solving this, 5 by 5 by 25,000 by 50,000, then 1 into 50 by 25. So here we get the answer is 2. So here the elasticity of demand is greater than 1. So in case of positive elasticity of demand in terms of luxury goods, so the elasticity is always greater than equals to 1. Okay, so that is about luxury goods. Next we will understand necessary goods. So say the second one is necessary goods. So here increase in income level of a consumer, quantity of a demanded is also increases, but with lesser than proportionality. Means here suppose if the income level of a consumer is increases, then the quantity of demand is also increases. Okay, but the change, I mean the proportionality is very lesser than. Okay, let us understand the example. Suppose if the person income level is 50,000, okay, then the quantity of demand for that particular product is 5 units and income is increasing 75,000, then the quantity of demand is also increases with lesser proportional. Mean the change should be very less. So this will happens in necessary goods. Okay,
సపోజ్ మనం నెససరీ గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి రైస్, వీట్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద నెససరీ. ఈవెన్ దో ఇఫ్ ద income level of a consumer is not increased, okay, increased or constant or decreased. So whatever it, the change in quantity of demand in terms of necessary goods are very very less, because these are the necessaries, the basic requirement of ourselves, okay. సో ఇవి మనం సర్వైవ్ అవ్వడానికి, మనం బ్రతకడానికి మనకి నెసెసిటీస్ అనేవి కంపల్సరీ కావాలి. ఫుడ్, షెల్టర్ ఇవన్నీ కావాల్సిందే కదా. సో ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా, సేమ్ ఇన్కమ్ లెవెల్లో చేంజ్ లేకపోయినా కూడా మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో చేంజ్ అనేది వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది, ఓకే. ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెసెసరీ గూడ్స్ అనేది మనం చూద్దాం. సో Q26 minus 5 by I2 75,000 minus 50,000 by 50,000. Substituting all these things. So 1 by 5 into 50 by 75. Sorry, 25. The difference is. So cancel. So 2 by 5 is equals to 0.4. So 2 by 5 is equals to 0.4. Than equals to 0, okay. So in terms of income elasticity, in terms of necessary goods, that is the value is always greater than or equals to 0, but in terms of luxury goods, the income elasticity is always greater than 1, okay. This is the concept of positive income elasticity. And next we will understand the negative income elasticity. The income level of a consumer increases, the quantity demanded is decreases, ఓకే. మనకి ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా, అదేంటి ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా, ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్న డౌట్ అనేది. బట్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ inferior goods. Already we are discussed about inferior goods in exceptions for law of demand, okay. సో నా క్లాసెస్ కనుక ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మీకు ఈ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ గురించి తెలుస్తుంది. మీన్స్ ఏం లేదండి, సపోజ్ నార్మల్గా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, నార్మల్ ఇన్కమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్కి వాళ్ళ బేసిక్ నెసెసరీస్ రైస్, ఆర్ వీక్లీ వన్స్ దే ప్రిఫర్ టు చికెన్ ఆర్ ఎనీ మీట్ అవుతుంది, ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ ద రైస్ ప్రైజెస్ అనేది మార్కెట్లో ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక, సో ఆబ్వియస్గా మనం ఏం చేస్తాము, వీ ప్రిఫర్ చికెన్ ఆర్ మీట్, okay. Sorry, we are avoiding to purchase chicken or meat because rice is our basic necessary, so we can replace our needs with even vegetables also, okay. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చేస్తాం, డిమాండ్ ఫర్ ద రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డిమాండ్ ఫర్ ద చికెన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకే. సో suppose take an example of rice and broken rice, okay. Suppose if the income level of a person is very very less, so he prefers broken rice, okay, rather than uh, I mean good rice, okay. Then if the income level of a consumer is increases, okay, so obviously the demand for the rice is increases, then the demand for the broken rice is decreases, okay. So here the broken rice is inferior good, okay. So in this kind in nature, the the relationship between the income level and the quantity of demand is a negative relationship, okay. So we can understand this with example. Suppose income level of a consumer is 10,000, then the quantity of demand is 10 units, okay. If the particular person, then the income is increases 25,000, then the quantity of demand is reduced to 2 units, okay. So this is, so after applying in formula, 2 minus 10 by 10 whole by I2 25,000 I1 by 10,000 by 10,000. So minus 8 by 10 into
10,000. So after substituting and solving this concept, we get the negative value. Okay, negative result. So here, even though if the income level of a consumer increases, the demand for the inferior goods is also decreases. Then so we get the answer is in terms of negative. Okay, so this is the concept of negative elasticity of demand. So here the elasticity of income level of person is always less than equal to 0. Okay, so coming to the next one, that is a zero elasticity of demand. Okay, so what is a here the quantity demanded does not change regardless the change in income level of a consumer. Means here the quantity does not change according to the changes in income level of a person. Suppose if the income level of a consumer is 50,000, then the quantity of demand for a particular product is 100. Okay, then the income level of a consumer is increased 25,000, then the quantity of demand is also same 100 units only. ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అని సో ఈ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్లో క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు లైక్ మెడిసిన్స్. ఓకే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, సో మెడిసిన్స్ మనకి ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదా ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అయినా వీ నీడ్ టు బై. ఓకే, సో మనం బై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్కమ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా. సో ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అని మనం మెడిసిన్ని ఎక్కువ యూస్ చేయలేం కదా, కన్సంప్షన్ అనేది ఎక్కువ చేయలేం కదా. సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనకి క్వాంటిటీ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో క్వాంటిటీ చేంజ్ అవ్వనప్పుడు ఏమవుతుంది, మన Q2 మైనస్ Q1 వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ జీరో ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక Q2 100 మైనస్ 100 బై 100 హోల్ బై 75,000 minus 50,000 by 50,000. Okay, here the numerator value is 0. So 0 by something is m అవుతుంది, that is always 0. So in terms of zero income elasticity, the elasticity value is equals to 0. Okay, so these are the types of income elasticity.